stanza. I will read the stanza first, then we will discuss. Okay. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or was the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. Now let's discuss the first two lines. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim. These two lines are repeatedly asked for exam to comment, a 3-mark question. How will you write an answer? If you can dream, that means every good human being has to dream. Everyone has to dream. You have to dream. But there is a caution. What is the caution? What is the warning? Don't make dreams your master. You can't make dreams your master. You should not make dreams your master. What does it mean? You cannot be a mere dreamer. You have to dream. Everybody should dream. But you should not be a mere dreamer. Swapnam kaananam, swapnajeevi agarudhu. If you can think, you have to think. Then only you become a human being. And not make thoughts your aim. But you can't make thoughts your aim. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ലക്ഷ്യങ്ങളാക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? See, for an average human being, there are 60,000 thoughts every day. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് 60,000-ഓളം ചിന്തകളാണ് മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത്. Suppose if you make all the thoughts your aim, how would your life be possible? നിങ്ങൾ ഈ 60,000 ചിന്തകളെയും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാക്കി വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക? So what does it mean? You have to filter your thoughts. You have to filter your thoughts. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾ അരിക്കണം, ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം. Choose the best thoughts that you have. And one more thing. You have to dream. You can't make dreams your master. That means you should not be a mere dreamer. You have to think. But you have to filter your thoughts. You can't make all the thoughts your aim. You have to filter your thoughts. Here, let's look back to Abdul Kalam's words. When you make a comment on these two lines, you can quote those lines. Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts, and thoughts result in action. Dream, dream, dream. You have to dream. Dreams transform into thoughts. Dreams are ചിന്തകളായി മാറുന്നത്. And thoughts result in action. ചിന്തകളാണ് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. So you have to dream, but you should not be a mere dreamer. You have to think, but you have to filter your thoughts. I hope the two lines are clear. The next two lines. If you can meet with triumph and disaster, there is an idea. If you can meet with triumph and disaster, you should be ready to meet with triumph, success, disaster, failure. You have to be ready to meet with, to face with challenges, to face with success and to face with failures. വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും നേരിടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഞാൻ വിജയത്തെ മാത്രം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും, പരാജയം വരുമ്പോൾ തകർന്നു പോകും, അത് നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല. യു ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ഫേസ് ബോത്ത് ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ and the continuation of it, and treat those two imposters just the same. Treat those two imposters just the same. What is an imposter? Who is an imposter? Imposter, pretender. Write the meaning. Imposter means pretender. നാട്യക്കാരനാണ്. There are two imposters. രണ്ട് നാട്യക്കാരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാ? ട്രയംഫും ഡിസാസ്റ്റർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രയംഫിനെയും ഡിസാസ്റ്ററെ നാട്യക്കാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? വൈ ആർ ദ ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ്? ബിക്കോസ് നമുക്ക് വിജയം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം
അത് വിജയമാവണമെന്നില്ല. നമുക്ക് പരാജയം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം അത് മറ്റൊരു വിജയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചേക്കാം. സോ triumph and disaster are not ultimate. So which are the two imposters? The two imposters are triumph and disaster. What is the meaning of the word imposter? Pretender. Which are the two pretenders? Triumph and disaster. Why? Because they are not ultimate. A triumph may lead us to a disaster. A disaster may prepare us the way to success. That is why they are not ultimate. So you have to treat both triumph and disaster just the same way. There is a concept called stoicism. The stoicism എന്ന് വെച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിർവികാരത കാണിക്കുവാൻ പറ്റണം. എന്താ നിർവികാരത? ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അമിതമായി തകർന്നു പോവുകയും ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം. അത് മാറ്റി എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ സ്വീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാകും. So you have to be ready to meet with triumph and with disaster. And you have to treat both the imposters in the same way. ഒരേപോലെ കാണണം വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും. Okay. Next idea. Listen carefully. If you can bear to hear. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves. The truth you have spoken. The truth you have spoken. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം. Twisted by knaves. Knave means dishonest men. കള്ളന്മാർ, ചതിയന്മാർ, വഞ്ചകർ. The truth you have spoken. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യം. Twisted by knaves. അതിനെ വളച്ചൊടിക്കും ചതിയന്മാർ. എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പോയി പറയും. But you have to bear to hear that. You have to bear to hear that. When knaves twist your words, you have to bear that kind of a situation. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വഞ്ചകര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരരുത്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ലോകത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ലോകത്തിൽ ഇത്തരം ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും സാധിക്കാനില്ല. Why? Because they create trap for fools. Who falls prey to them? ഇത്തരത്തിലെ നേവ്സിന്റെ ഇരകളാവുന്നത് ആരാ? Only fools. നിങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് പോയി പറയുന്ന ഒരു ആള് ആ കേൾക്കുന്ന ആളത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കട്ടെ. He is a fool. So what you have to do is you have to bear. നിങ്ങൾ സഹിക്കണം. When you hear the truth you have spoken is twisted by knaves. When knaves twist your words and you happen to hear it. നിങ്ങൾ വഞ്ചകന്മാരായ ചതിയന്മാരായ ആളുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ട് സഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. Okay. And the last idea in the second stanza. You watch the things you gave your life to are broken. The things you gave your life to. The things you gave your life to. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആയുസ്സും കൊടുത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ, the things you gave your life to, they are broken. തകർന്നുപോയി, തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എല്ലാം ഇട്ട് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന സംരംഭം broken, തകർന്നുപോയി. What happens? What you have to do is stoop. Stoop എന്ന് വെച്ചാൽ കുനിയുക. അപ്പൊ നമുക്കൊരു അടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അല്പം പിൻവാങ്ങണം, കുനിയണം. Then what you have to do is you have to build them up. You have to create them once again. You have to build them up with worn out tools. What do you mean by worn out tools? Worn out എന്ന് വെച്ചാൽ worn out shoes എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കീറി പറഞ്ഞ, തകർന്നു പോയ. Here worn out tools means your old skills. The skills that you had. നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടോ അവയൊക്കെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ ബെറ്റർ എക്സാമ്പിൾ. എനിക്ക് B4 ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഏതാണ്ട് 200-നടുത്ത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന, പല കോഴ്സിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ഐ ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് 120 +1 +2 സ്റ്റുഡൻസ് അലോട്ട്. +1 +2 കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്.
What happens after COVID-19? കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ട്യൂഷൻ സെന്ററുകളും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. And what happens? Now I am taking classes in YouTube. ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുക. So when there are 120 students listening to my class, now I have 40,000 students listening to my class. That is the difference. Build them up with worn out tools. Your skills won't be lost. You can build everything again with your old skills. Let's summarize the stanza once again. You have to dream, but you should not be a mere dreamer. You have to think, but you have to filter your thoughts. You have to face both with failure as well as with success, and you have to treat both in the same way. When nails twist your words, you have to bear that. And when the things you gave your life to get broken, you have to stoop and build them up with worn out tools. Here ends our second stanza. Now let's discuss the third stanza. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings, never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, so hold on when there is nothing in you except the will which says hold on. Again the repetition of the previous stanza. In the previous stanza we have seen, when the things we gave our life to get broken, we have to build them up again. നമ്മളുടെ ജീവിതം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആയുസ് കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ കണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് തേർഡ് സ്റ്റാൻസ. Here, if you can make one heap of all your winnings, make a heap, kuna, of all your winnings. What you have to do is, you have to assemble all your winnings at one place and risk it in one turn of pitch and toss. What do you mean by that? Risking in one turn of pitch and toss. You have to risk your winnings in an enterprise, in an attempt to create new. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കണം. So you have to learn to take up risks and lose. Suppose you have made a heap of all your winnings. You risk it in a business and you lose. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ സമ്പാദിച്ച 10 കോടി രൂപ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു and the business broke. What you have to do is, Rudyard Kipling says, start again at your beginnings. Start again at your beginnings. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുക, തുടക്കം മുതൽ ആരംഭിക്കുക. So even if you lose everything, you have to start from the beginning. And never breathe a word about your loss. You should not breathe a word about your loss. നിങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങളെ പറ്റി ആരോടും സംസാരിക്കരുത്. Because people only show sympathy. They don't show empathy. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ സിമ്പതി മാത്രമേ നമ്മളോട് കാണിക്കൂ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് കരുതി അവർക്ക് അത് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ പറ്റി മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാവരും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കണമെന്നില്ല. ചിലർ നമ്മളോട് സിമ്പതി കാണിക്കും, ചിലർ ഉള്ളുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കും. വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മളോട് എമ്പതി ഉണ്ടാവൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. സോ നെവർ ബ്രീഡ് a word about your loss. Only speak about your success. That is the idea. So even if you lose everything, you have to start at your beginnings, and you should not speak a word about your loss. If you can force your heart and nerve, you have to force your heart and nerve. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെയും നെർവ്സിനെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യണം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നെർവ്സ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ബ്ലഡിന് എനർജിയെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്, ന്യൂ ആക്കേണ്ടത്. സിന്യൂ മീൻസ് മേക്കിംഗ് ന്യൂ, make new.
You have to make your heart and nerves new. You have to force your heart and nerves and renew them, make them new in order to serve your turn. Serve your turn means find your fortune long after they are gone. Even if you have lost everything, even after a long time, you can take them back. How? Only by forcing your heart and strengthening your nerves, you can build them up again. So even if you have lost everything, you have to force yourself in order to gain them back, in order to get them back. That is the idea. So the poet says, hold on, pidichu nilku, when there is nothing in you except the will which says, hold on. There should only be one thing. We need only one thing, the willpower. Willpower madi. Hold on. പിടിച്ചു നിൽക്കൂ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിൽ പവർ മാത്രം മതി. ബാക്കിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ. So you need only one thing, that is a willpower. What does the third stanza speak about? Only the continuation of the ideas in the second stanza. The poet says that you have to be ready to risk everything. And even if you lose, you have to start at your beginnings. And you should not speak a single word about your loss. And what you have to do is, you have to energize your heart and nerves to find your luck long after they have been lost. We need only one thing to survive, that is a willpower which tells us to hold on. പിടിച്ചു നിൽക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് willpower മാത്രം മതി. We can start at any time. That is the third stanza. Now let's proceed to the last stanza. Okay, now let's discuss the last stanza. Again a beautiful stanza with lots of ideas. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. Look at the last line. You will be a man, my son. My son. The poet is advising his son on how to become a perfect human being. So here in the conclusion you can also write, in this poem the poet is advising his son on how to become a perfect human being. So there is a listener. So this poem is a dramatic monologue. This poem is a monologue. Monologue എന്താ? ഒരാളിരുന്ന് പറയുകയാണ് മറ്റൊരാളിനോട്. That's why we call it a dramatic monologue. That also you can write. Okay. So let's look at the ideas in the fourth stanza. If you can talk with crowds, you have to talk with crowds. What does it mean? Crowd. Different types of people. നിങ്ങൾ പലരോട് സംസാരിക്കണം. എല്ലാത്തരം ആളുകളോട് സംസാരിക്കണം. എല്ലാത്തരം ആളുകളോട്, മുതിർന്നവരോട്, ഇളയവരോട്, അതേ പ്രായമുള്ളവരോട്, പുരുഷനോട്, സ്ത്രീയോട്, ഇന്ത്യക്കാരനോട്, അമേരിക്കക്കാരനോട്, കള്ളുകൂടിയനോട്, എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. You have to talk with crowds. You have to mingle with all people. But keep your virtue. നിങ്ങളൊരു കള്ളുകൂടിയനോടാവാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. But you have to keep your virtue. നിങ്ങൾ കള്ളുകൂടിയനാവരുത്. You have to keep your virtue. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തു സംരക്ഷിക്കണം. So when you mingle with other people, you have to keep your virtue. That is, മറ്റുള്ളവരോട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നല്ല സ്വഭാവമല്ല. You have to learn to mingle with everyone, but you shouldn't learn their bad habits. You should keep your virtue. That's the idea. You may get a chance to walk with kings. You may get a chance to walk with kings. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളായിരിക്കാം. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയായിരിക്കാം. അന്നേരമാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ രാമു നമ്മളെ വിളിക്കും, എടാ മഹേഷേ പോടെ ചേർക്കാം. യു മേ മിങ്കിൾ വിത്ത് VIPs.
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ കോമൺ മാൻ ആസ് വെൽ. സാധാരണക്കാരായ ആളുകളോടും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കണം. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു ടോക്ക് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, യു ഹാവ് ടു കീപ് യുവർ വിർച്യൂ. Even if you get an opportunity to mingle with very important persons in the society, very important people in the society, you should not lose the touch with the common man. If neither foes, foe means enemy. If neither foes nor loving friends can hurt you, if your foes, your enemies and your friends, if they are not able to hurt you, നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കോ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് മഹത്വമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവോ നിങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളോ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, if neither foes nor loving friends can hurt you, what is the condition? You are a perfect human being. Next idea, if all men count with you but none too much. If all men count with you, that means if everybody considers you equal with them. You shouldn't be a VIP. നിങ്ങൾ VIP ആവരുത്, നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആവരുത്, മറിച്ച് you should be equal with everyone. നിങ്ങൾ അവരിൽ ഒരാളാവണം. But none too much. Nobody is giving you too much importance. So if everybody counts you one with them, നമ്മൾ VIP ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ മഹാനാവുന്നത്, മറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും സഹകരിച്ച് അവരിൽ ഒരാളാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മഹാനാവുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളായിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെച്ചപ്പെട്ട വ്യക്തിയാവാൻ കഴിയില്ല. So everyone should consider you one with them and nobody should be giving you much importance. That is the next idea. Look at the last 4 lines. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, you have to fill the unforgiving minute. What is the unforgiving minute? Unforgiving, ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിമിഷം. ഏത് നിമിഷമാണ് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിമിഷം? When you become angry. നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടല്ലോ. If you can fill that minute, നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന ആ ഒരു സമയം, നമ്മളോട് മുതിർന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു തരും, ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ 10, 9, 8, 7 ഇങ്ങനെ എണ്ണണമെന്ന് പറയും അല്ലേ? So when you become angry, when there is an unforgiving minute, you have to fill that with 60 seconds of what? ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സെക്കൻഡാ? 60 സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ആകുന്ന 60 സെക്കൻഡ് you have to fill with worthy thoughts. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. That 60 seconds of distance, 60 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ. ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, 60 സെക്കൻഡ് ആവുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ്, the time in which you become angry, the unforgiving minute, ആ ഒരു മിനിറ്റ്, you have to fill your thoughts, you have to fill your heart with worthy thoughts. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്മ നിറഞ്ഞ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക. Then you will be a perfect human being. That means when you become angry, you have to keep calm. ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് calmness മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. Then yours is the earth and everything that is in it. Yours is the earth. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ, ഈ മുകളിൽ 3 സ്റ്റാൻസ 4 സ്റ്റാൻസയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ, yours is the earth. ഈ ഭൂമി നിന്റെയാണ്. And everything that is in it. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ അവകാശിയായിട്ട് നീ മാറുകയാണ്. നിനക്ക് അതിനുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ട്. Why? Because you are a perfect human being. And which is more? അപ്പൊ ഈ ഭൂമി നിന്റെയാകും, ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം നിന്റെയാകും. More than that, you will be a man. You can be called a man. So who is a man? A man is a person who abides by all these conditions. ഈ കണ്ടീഷൻസിനെ എല്ലാം അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ? മാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. മാൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഇപ്പൊ ആരാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്? Somebody who follows all these conditions. I'll summarize the last answer once again. You have to mingle with different types of people, but you should not learn their bad habits. You may get an opportunity to mingle with VIPs, but you should not lose the common touch.
and your friends or enemies shouldn't be able to hurt you. If everybody considers you one with them, then you are a good human being. And when you become angry, you have to fill your heart with worthy thoughts. If you follow all these conditions, then the earth and everything that is in it will be yours. More than that, you can be called a man. So these are the sets of advice that the poet is giving his son. That's why we call it a dramatic monologue. There is a speaker, there is a listener. The speaker is the poet, the listener is the son. So the poet is advising his son on how to become a good human being. That's why the poem is a dramatic monologue. This is a wonderful poem. I like this poem very much. I hope these classes help you a lot. വളരെ കുറച്ച് മലയാളം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. +1 +2 സ്റ്റുഡൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനുമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ പോയം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരല്പം ലെങ്തി ആയിപ്പോയി. റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ 1.5-2 മണിക്കൂർ വരെ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോയമാണ്. ഇവിടെ ഞാനത് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എനിക്ക് ഐഡിയാസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഇല്ല, എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഇല്ല. ഈ കേട്ട ഐഡിയാസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.